Om Gyananandasya Gyanangana Shlakaya Chakshudimiritam Jena Tasmai Siddhivaya Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayamrupa Kadhamayam Dadanti Svapadantika Jai Shri Krishna Chaitanya Nanda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare Hare Rama I always have to put this on airplane mode, although most of the time I'm not in an airplane. Мне очень часто приходится включать режим полета на телефоне, хотя я не всегда в этот момент нахожусь в полете. I mean, how many times are people not in an airplane when they have to turn this on silent? Надо провести эксперимент, узнать, сколько людей обычно включают этот режим в полете в телефоне, хотя на самом деле никуда не летят. Silent is called airplane mode in iPhone. Тишина, вот этот режим тишины в айфоне, он называется режим полета. Hello. В чем связь? Anyway, thank you all for coming. И мы благодарим вас всех за то, что вы сегодня пришли. We're very honored that so many of you came to observe this day in our humble little abode here. Это большая честь для нас, что вы все сегодня присоединились в этот замечательный день и пришли в нашу скромную обитель. Again, it's like when you're on an airplane, right? Especially in my country, America, there's many choices. You can take different airlines. И когда вы, например, летите в Америке, то есть большой выбор авиакомпаний. So when you get on a certain plane and you start to take off, they say, "Thank you for choosing us." Although we have so many choices. И когда вы приходите на борт самолета, вас приветствуют и говорят: спасибо огромное, что выбрали нас, потому что выбор всегда есть. And you made the right choice because you're having darshan with this very, very ancient deity. This deity's, it told us, the archaeologists, it's at least 400 or 500 years old. И вы сделали верный выбор, потому что вы можете сегодня получить даршан этого старинного божества. Нам сказали, что ему примерно 450-500 лет. Who knows what history this deity has seen in the last 400 or 500 years? И, конечно же, мы не знаем все те истории, которые были с этим божеством в течение 500 лет. Obviously, some sculptor made him to be made for worship of some king or some temple, some famous temple. И, возможно, он был создан скульптором по заказу какого-то короля для своего поклонения, либо для храма. And somehow he survived through the ages. He's not in some New York or London museum. И представьте, как нам повезло, потому что он сейчас не в Нью-Йорке, не где-то в Англии, в музее, он у нас здесь. He's where he should be, and he's where he wants to be, reciprocating with his bhaktas or his devotees. Он там, где он должен быть, там, где он хочет быть, потому что ему тоже нравятся взаимоотношения с бхактами. And we must always remember who the deity is. Вы всегда должны помнить о том, кто есть божество. Just like the young Brahmana when he was in front of Shakshi Gopal for the second time here in Vrindavan, he said, "My Lord, you're not a statue. You're directly the son of Maharaj Nanda." И подобно тому, как юный Браман, когда он второй раз предстал перед Сакши Гопалом здесь во Вриндаване, он обратился к нему и сказал, что ты не являешься статуей, о Господь, ты являешься сыном Нанда Махараджа. Prabhupada one time defined the deity's Archa Vigraha, and he translated that to mean the mercy incarnation of the Lord. The deity's the mercy incarnation of the Lord. И Шрила Прабхупада, когда говорил об Арча Виграхе, он говорил, что это проявленная милость Господа. Because Krishna comes, and he's so kind, Krishna comes and then he goes. И Господь очень добр, Он приходит, а затем Он уходит. Mahaprabhu was only with us 48 years. И Махапрабху, Он был с нами всего 48 лет. And Krishna was with us about 148 years. А Кришна был с нами где-то около 140 лет. And Nrisingha Dev was just here for a few minutes. And he went back to А Нрисингха Дев спустился к нам всего на несколько минут и затем отправился обратно на Вайкунху. One incarnation for one devotee. И это проявление Господа для единственного преданного. That's how dear a devotee, a pure devotee is to the Lord. И представьте, насколько чистый преданный дорог Господу.
But Prabhupada said the Archa Vigraha, the deity form of the Lord, he stays no matter what. Но Шрила Прабхупада говорил, что Арча Виграха, божество, он остается с нами, несмотря ни на что. We've seen deities here in India. Actually, I've seen a Nrisingha deity here in India that was installed in Satya Yuga at Nrisingha in Mayapur. Satya Yuga. You can barely see his features, but he's there. И я видел божество, которое было установлено еще в Сатья-югу, в Майяпуре он есть. Он практически, формы его уже не отслеживаются, но он присутствует. And why is the deity here? И почему божество остается тут? Because his bhaktas want to see him. Потому что его преданные хотят его видеть. Every morning we wake up with the anticipation of going to the temple and seeing Krishna. This is our goal. We want to see Krishna as he presents himself before us. This is the beauty of deity worship. И каждое утро мы с нетерпением просыпаемся и хотим идти быстрее в храм для того, чтобы увидеть Кришну, того, кого мы любим, и он любит, когда мы приходим к нему. You could say a special benediction for Westerners. Это особое благословение для всех западных. Because in the West we can never, in our wildest imagination, imagine what is the form of God. И на Западе мы даже в своих фантазиях не всегда могли бы представить, какова форма Господа, какой он. I often say in my public lectures, I ask people, who is God? И очень часто на своих публичных выступлениях я спрашиваю людей, кто такой Господь. And with all due respect, they're pious people, they're God-fearing people, they believe in God. И при всем уважении к ним, потому что они, как правило, верующие люди, они богобоязненные. So their answer is, He's God. И они мне отвечают, что Бог — это Бог. Okay. It's like saying India has a prime minister. И в Индии есть премьер-министр. Who's the prime minister? А кто премьер-министр? I don't know, he's the prime minister. И никто не знает, как его зовут. Все говорят, ну, премьер-министр. No, he's BJP, he's Modi. Но мы знаем, что его зовут Моди. That's more progressive, more progressive. И это верное знание. It's very difficult to love someone you know nothing about. Очень тяжело кого-то любить, если вы о нем ничего не знаете. So this is one of the greatest things that Srila Prabhupada introduced to the world, not just the West, but the East, the North, the South. Это самое большое, то, что принес нам Шрила Прабхупада. Он это сделал не только для Запада, но и для Востока, для Севера, для Юга, для всего мира. The form of the Lord, so we could meditate on Him. Он принес нам форму Господа, и это помогает нам медитировать на Него. Meditation never means to meditate on something impersonal or void, or it means to meditate on, ultimately, on the beautiful form of Krishna or any of His incarnations. И медитация не означает, что мы медитируем на пустоту, мы медитируем на привлекательного юного Кришну. So this is a very unique deity. И это уникальное божество. This deity can only be worshipped by renunciates. И ему могут поклоняться только те, кто в отречении. Or the renunciate can engage his students in worshiping the deity on his behalf. Но те, кто в отречении, они могут занять своих учеников в поклонении. Because in this form of the Lord, He takes everything away, as shown by the fact that He took Hiranyakashipu's life. That means everything. И эта форма, она милостливо забирает все, что у вас есть, подобно тому, как однажды он забрал жизнь Хираньякашипу. Ultimately, we all want to come to that stage of giving up everything in the service of the Lord, but we have to be realistic. It takes time. Конечно же, мы все молимся и мечтаем прийти к тому уровню, когда у нас Господь заберет все, но давайте будем реалистичны, на это потребуется время. We're all works in progress. Это та работа, которая требует определенного времени. But yeah, this form is mainly for sannyasis. Но вот эта форма Господа, она предназначена для поклонения саньяси. Even they may live in Varshanarani's apartment, still they're not thinking this is my apartment. И, например, мы где-то живем и думаем, вот это мое жилье. And they have a beautiful harmonium. И, например, у нас есть такая красивая гармонь, мы тоже думаем, это мой инструмент. But we don't sing cinema songs. Но мы же, Cinema songs. но мы, по крайней мере, на данный момент уже не поем болливудские песни. It's the sweet holy name of the Lord.
незабываемых. Another form of the Lord is Lakshmi Nrisingha, И есть еще форма Господа, это Лакшми Нрисимха, with his wife, the goddess of fortune. со своей богиней процветания. And that form can be worshipped by householders, И именно такой форме поклоняются домохозяева. but with caution. Но осторожно, Because as Lakshmi Nrisingha, he's half angry, half peaceful. потому что, будучи Лакшми Нрисимха, он наполовину спокоен, а наполовину он все еще зол. And then we have Prahlad Nrisingha in Germany, А также у нас есть Прохлад Нрисимха, например, божество в Германии, or we have Yoga Nrisingha. или Йога Нрисимха. These are Shanta Nrisingha. These are, when Nrisingha Day is not, he's peaceful. So any initiated Vaishnava Brahmin can worship, or Brahmani can worship that deity. Или Шанта Нрисимха – это форма, когда он спокоен, и поэтому любой браман или брамани могут поклоняться ему. But even when my godbrother Guru Kripa Prabhu presented to Srila Prabhupada in the 1970s the deity of Lakshmi Nrisingha, first deity in ISKCON, he said, "Can I worship?" Prabhupada said, "Yes, but only with Gauritai." А когда Гуру Крипа Прабху, мой духовный брат, в 70-м году обратился к Шриле Прабхупаде и показал ему божество Лакшми Нрисимхи и спросил, может ли он поклоняться, его Прабхупада ответил да, но только с горы Нитай. As he said, Nrisingha is angry, and if you make an offense at someone when they're angry, they can be angry at you. Он объяснил это, потому что Нрисимха Дев, он разозлен, и если вы совершите оскорбление или какую-то оплошность рядом с той личностью, которая и так разозлен, то вам не сдобровать. Gauritai, they're just all mercy. А горы Нитай, они просто созданы из милости. They're just all mercy, Они полны милости. all forgiving, Они все прощают. all merciful and all forgiving. They don't accept any offenses, they only accept seva. Они не принимают никаких оскорблений, они принимают лишь ваше служение. Even Krishna, he's pretty demanding. Sarva dharmam parijata mamekam saranam vraja. Give up all your nonsense and then I'll protect you. И даже Кришна, он ставит условие, что оставьте все, и тогда я позабочусь о вас. But nonsense are not Nitai accepted Jagai Madai. He just embraced them, as did Mahaprabhu, and purified them. Но Нитянанда, он принял Джагая Мадхая, как он это сделал, он просто обнял их. Therefore, the demigods are praying to take birth in Kali Yuga because, anyone and everyone can become delivered if they express remorse and they take up the process in all sincerity. Поэтому очень большое количество полубогов молится о том, чтобы получить рождение в Кали-югу, в тот момент, когда Гуранга Нитянанда здесь, потому что если они увидят, что вы раскаялись, то они дадут вам всю милость. Even in this world, we hesitate to approach someone who's angry. На самом деле, даже в этом мире нам сложно подходить к кому-то, кто зол. Of course, the Lord's anger is something different. It's transcendental Но anger. гнев Господа это что-то другое, потому что это трансцендентный гнев. But even then, we have to be careful. Но даже тогда нам необходимо быть аккуратнее. Chandika Pandit says, don't wake up a sleeping king, don't wake up a sleeping lion, or don't wake up a sleeping snake, because И Чанаки Пандит, он предупреждает, не будите спящего царя, не будите спящего льва и не будите спящую змею, иначе они покусают вас. sometimes I see devotees, they have Giriraj. My Giriraj, Lala, he's so sweet. I'm not so sure that'd be our mood either. We're always in the mood of awe and reverence, but sometimes I see that. My Giriraj. You don't go, oh, my cute Nrisingha. He's not cute. He's anything but cute. И иногда есть такое настроение, что ой, мой дорогой Гирирадж, ой, какой сладенький, какой хорошенький. Я не уверен, что это то настроение, которое должно быть, потому что все же мы поклоняемся с почтением, благоговением. Но я никогда не видел, чтобы кто-то, обращаясь к своему Нрисимха Деву, говорил, ой, какой лапочка, ой, какой хорошенький. Вот все что угодно, только не это. He's angry. Потому что он зло, в гневе. Of course, we know he's angry at Hiranyakashipu for all the atrocities he did in this world, but really, Nrisinghadev appeared only when Hiranyakashipu touched a hair on the head of Prahlad. И мы знаем, конечно же, что Нрисимха Дев, он был в гневе именно на
Хирanyакашипу он проявился именно в тот момент, когда Хирanyакашипу дотронулся до волос Прохлады Махараджа. Hiranyakashipu, he desired to conquer the three worlds, and he did, actually, he did. He was the throne we see in the paintings of Jadharani Mataji's painting, that's the throne of Indra. И на самом деле, что хотел Хирanyакашипу, он хотел захватить все три мира, и у него все получилось. А помните картину Ядурани Матаджи, когда Хирanyакашипу сидит на троне? That's Indradev's palace. И это дворец Индрадева. And that's Indra's throne. И это трон Индры. And Hiranyakashipu took it from Indra, who's extremely powerful. И Хирanyакашипу получил этот трон, забрал этот трон у Индры, который является очень могущественным. Hiranyakashipu conquered all the devatas, and I read in Nrisingha Purana that Narada Muni was forced to be his foot servant. И Хирanyакашипу, он победил всех полубогов, и я читал в Пуранах, что Нарада Муни, он стал служить стопам Хирanyакашипу. You see, sometimes Vaishnavas have to go through these things. И так уж получается, что порой даже вайшнавам приходится проходить через такое. Patiently waiting for the mercy of God. И они очень терпеливо ждут милости Господа. But Nrisinghadev didn't appear at any time when the Hiranyakashipu was harassing from Shvargaloka down to Narakloka. He didn't intervene. Но Господь Нрисимхадев не явился, когда Хирanyакашипу расправлялся со всеми тремя мирами от Сварга до Локи. Because really when these things happen, these calamities happen, these universal calamities happen, it's like universal karma. It's happening for a reason, and it's purifying the creation, purifying people of their sinful reactions. Потому что это является вселенской кармой. Это та карма, которая очищает всех людей, населяющих эту планету. But someone like Prahlad Maharaj, they have no karma. They've never done anything wrong. Like Prabhupada said, in my life, I never knew it was sinful activity, and I never forgot the lotus feet of Radha and Krishna. That's our Prabhupada. Но Прохлад Махарадж, он был чистым преданным, он никогда не совершал греховных каких-то поступков, как однажды сказал Шрила Прабхупада. Я никогда не знал, что такое грех, и я никогда не забывал лотосных стоп Шримати Радхарани. For that type of devotee, the Lord intervenes. И для такого уровня преданных Господь вмешивается. Or in the request of this pure devotee, he'll intervene even for a new bhakta. That's how kind he is, because when new bhakta means they've turned their back on sense gratification, they're trying their best to serve Krishna. So Nrisinghadev will come on the request of the pure devotee, Srila Prabhupada. И если чистый преданный попросит Господа, то тогда Господь придет и даже для начинающего преданного. Кто такой начинающий преданный? Это тот, кто недавно совершал какие-то поступки, но теперь решил с преданностью служить Господу. Таким образом, по просьбе преданного Господь приходит. So it was only when Prahlad was terrorized did Nrisinghadev make his appearance. И только тогда, когда Хирanyакашипу обрушился на Шри Прохлада, тогда Нрисимхадев пришел. He was very angry. Он был очень зол. That's how much the Lord loves the devotee, and the devotee loves the Lord. As much as they surrender to me, Krishna says, I reward them accordingly. So if we have Atmanivedana, full surrender to the Lord, we can expect full reciprocation from the Lord. So you're in danger, and the Nrisinghadev himself comes. That's Atmanivedana. That's full surrender. Shravnam, Kirtanam, Vishnu, Shmarnam, Padasevanam, Arjanam, Bandam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedana. Krishna, Krishna, Krishna. Then he'll come. И, конечно же, Господь любит своих преданных, преданные любят своего Господа, но на самом деле только на уровне атманиведана, полного предания себе, тогда Господь точно придет и защитит вас. But we see that even after killing Hiranyakashipu, Nrisinghadev was still angry. Но мы видим, что даже после того, как Нрисимхадев расправился с Хирanyакашипу, он все еще пребывал в гневе. Wait a minute. The source of his anger was Hiranyakashipu attacking his pure devotee. So why doesn't he just become Shanta Nrisingha?
А почему же так произошло? Если причина гнева была устранена, то почему он сразу не перешел в настроение Шанта Нрисимхи? Or Lakshmi Nrisingha. Come on, Lakshmi. Even Lakshmi wouldn't go forward. She was so afraid of Nrisingha. Brahma said, come on, guys, demigods. And even Lakshmi was afraid of him. So, what's going on here? И что же происходило? Почему даже Лакшми боялась подойти к нему, потому что она видела, что Нрисимхадев в гневе, и когда Брахма сказал полубогам, давайте подойдем, они не рискнули, потому что они видели состояние Нрисимхадева. Из-за чего это? Vishwanath Chakravarti Thakur explains, he appeared in the 1700s, and by his mercy we get very interesting insights into devotional service. И Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет это все очень глубоко, потому что он явился много веков назад, и благодаря нему вайшнавы узнают все нюансы. So he explains that Nrisingha was still angry because he was angry at the demigods. И Нрисимхадев, он оставался в гневе, потому что он был зол на полубогов. Because they did not intervene when Prahlad Maharaj was being harassed. Потому что они не защитили Прохлада Махараджа в тот момент, когда его мучили. They're devotees, but they didn't at least try to intervene on behalf of Prahlad. So Nrisingha was very angry at them. И они были преданы, но они не помогли Шри Прохладу Махараджу, хотя могли попытаться вступиться за него. And then Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes that why didn't the demigods intervene? Because they didn't have full faith in the Lord. And why didn't they have full faith in the Lord that He would protect them as well? Because they had material desires. И тогда Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, он говорит, что полубоги не вступились за Прохлада Махараджа, потому что у них не было полной веры в Господа, что Господь защитит их. А почему у них не было полной веры в Господа? Потому что у них были еще материальные желания. What's keeping us between what is keeping us from associating personally with Krishna? The fact that we're so far away? No, we have independent, selfish, material desires. So, that means we're not fully surrendered. А что же мешает нам непосредственно близко общаться с Господом? На самом деле наши эгоистичные желания, которые материалистичны. So that's the demigods. Demigods are, yes, they're so pious. They live up there in the heavenly planets, and there's practically no miseries. But they maintain some material desires, which keep them from associating continuously with the Lord in intimate loving service. И, конечно же, полубоги, они благочестивы, они живут в раю, но из-за того, что у них все еще есть небольшие материальные желания, они не могут так близко служить Господу и до конца предаться Ему. Of course, we have to be honest, this is something like the pot calling the kettle black, on the stove, and the kettle makes the tea and the pot boils sabji, so the kettle's saying, look at you, pot, you're all black. And the pot says, well, you're also black. It's the kettle calling, we're criticizing the demigods, but we're worse. We're devotees, but we're really holding on because we're in the middle planetary system, so we have to always maintain an attitude of humility. И это подобно тому, как рассуждает чайник и кастрюля на плите. Чайник говорит кастрюле: посмотри на себя, ты вся в угле, такая черная. На что кастрюля отвечает: а ты на себя посмотри, ты в той же ситуации. Поэтому мы подобны этому, что мы можем сказать о полубогах, у которых есть еще материальная привязанность. У нас самих еще очень много материальных привязанностей. Мы должны не забывать об этом и быть очень смиренны. Theoretically, educated guess. If all the 33 million demigods had ganged up on Hiranyakashipu, he probably would have lost. Но чисто теоретически мы можем предположить, что если уж 33 миллиона полубогов все вместе бы собрались и стали защищать Прохлада Махараджа, то точно Хираньякашипу был бы повержен. But they didn't. Но они этого не сделали. Because they were afraid, because they didn't have full faith. Rake Krishna Mari Ke, Mari Krishna Raki Ke. Krishna wants to kill you, no one can save you. And if Krishna wants to save you, no one can kill you. Even if you're Bhakta Joe and Hiranyakashipu reappears. If you have full faith, Krishna, Hiranyakashipu is finished.
Но полубоги боялись, на самом деле. Они не медитировали на эту фразу «Мари Кришна Ракики, Раки Кришна Марики», что если Господь хочет тебя убить, то никто не может тебя спасти. А если Он тебя защищает, то никто не убьет тебя. Даже если ты Бхакта Иван и только присоединился, и только сейчас ты начал практиковать. Господь защитит тебя, если ты обладаешь полной верой. So we have to let go of all our material desires because we're just depriving ourselves of the real pleasure of being a servant of a glorious master, Prabhupada or Krishna. И мы должны стараться, чтобы все материальные желания покинули нас, и мы находились в умонастроении вечного слуги, своего духовного учителя Шрила Прабхупады и Кришны. I told the story before. One time my godbrother Shama Sundar Prabhu, Shama Sundar, I think he must be 80 now. He was carving Jagannath deities in San Francisco in the early years. И я хотела бы рассказать о своем духовном брате Шимананда Прабhu. Ему сейчас, наверное, под 80. Шамасундра Прабhu. Он делал божества Джаганатхи в Сан-Франциско. And he's initiated devotee. И он инициированный, преданный. He tells the story. И он рассказывает эту историю. And he was smoking. И он покуривал. You know, devotees would do that and they get initiated. They go down the street to the donut shop and they drink, a cigarette and a coffee. And so Prabhupada called that the 22nd Avenue. He said, "What's that do not shop?" No, Prabhupada, it's the donut shop. No, it's a do not. Don't go there and smoke. И в то время была такая традиция, так уж было, что иногда преданные получали инициацию, но некоторые из них еще сохраняли свои старые привычки. И, например, они могли отойти в такой магазинчик с пончиками и, покуривая, выпить что-то, съесть пончик. Шрила Прабхупада однажды увидел этот магазин с пончиками. На английском это равносильно тому, что не делай этого. Он говорит, а что это за магазин, не делай этого? Не ходите туда. Anyway, at this point, Shama Sundar's carving the deities and he has a cigarette and he puts it on top of Jagannath's head while he's standing here. И вот представьте такую картину, сидит Шимасундар, он так покуривает, делает Джаганнатх, а потом бычок достает и сигаретку кладет на голову Господа Джаганнатхи. Bear in mind, he's a pure devotee now. И просто помните о том, что на данный момент он точно чистый преданный уже. Sweet devotee with so much love and affection for Srila Prabhupada. Потому что он очень хороший преданный, у него очень огромная любовь к Шриле Прабхупаде. And that Guru Nishta is the key for going back to God. А Гуру Ништха — это истинный ключ для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. So anyway, Prabhupada came in and he saw the cigarette. He said, "What is that?" И неожиданно Шрила Прабхупада заходит в комнату, видит эту всю картину и удивленно говорит, что происходит. A little embarrassed, he said, "That's a cigarette, Prabhupada." И он немного смутился, говорит, сигаретка Шрила Прабхупада. So Prabhupada said very calmly but very poignantly, he said, "Why do you let such a little thing as that come between you and Krishna?" И Шрила Прабхупада тогда очень спокойно, он очень твердо сказал, почему ты разрешаешь такой маленькой вещи стоять между тобой и Кришной? There's a wall, and behind that wall is my residence quarters, so there's AC in there. Подобно тому, что вот я сижу здесь вот стена, за стеной моя комната, и там включен кондиционер. So this program won't go on too long, it'll get hot pretty soon, but the walls between me and the AC, so and that's like that. Prabhupada said, why let this habit you have of smoking a cigarette come between you and Krishna Prema? O Govinda, feeling your separation, I'm considering the moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in your absence. This type of deep love for God, this little habit you have, why don't you just give it up? И подобно этой стене, которая отделяет меня от комнаты прохладной с кондиционером, да, то есть нам нужно сейчас ускоряться, а то будет очень жарко. Подобно этому, эта маленькая дурная привычка, она разделяет нас от того состояния, когда мы уже способны сказать, что «О, Говинда, даже момент разлуки с тобой кажется мне вечностью, и слезы льются из глаз». Это настоящая према. Как мы можем что-то сохранять, что отделяет нас от этого состояния, от Господа? So Renikashipu, he had one relationship. Nrisingha and Prahlad had another. You can choose.
И у Хираникашипу были свои отношения с Нрисингхадевом, у Прохлады были свои, поэтому вы можете выбирать. Sometimes devotees ask, why did Prahlad take birth in a family of demons? И иногда преданные задают вопрос, а почему Прохлад явился в семье демонов? He's not a demon. He's not anywhere near. He's one of the 12 Mahajans of the authorities on the science of Amala Bhakti, pure devotional service to Radha and Krishna. На самом деле, Шри Прохлад Махарадж — это Махаджан, он является один из 12 мудрецов, которые наставляют на пути Амала Бхакти, преданного чистого служения Господу. What's the greatest devotee taking birth in the family of the greatest demon? It's like, hello, what about that verse? The unsuccessful yogi takes birth in a family of transcendentalists. He starts off where he left off. Bhagavad Gita. И как так получилось, что великий преданный родился в семье великого демона? Вы что, забыли вот тот стих, который говорит о том, что неудачный йог после того, как оставил тело, он заново рождается в семье благочестивых браманов, либо преданных, чтобы продолжить свой путь с того момента, где он его оставил? One acharya says, so that we can see these two characters and decide which path we want to follow, the path of sense gratification or the path of devotional service. It's very clear when the two of them are together. И ачарьи, они комментируют, они говорят, что очень видно два этих пути. Это один путь — это наслаждение чувственное, а другой путь — преданного служения. Вы можете выбирать. Like when you go to the market, you know, I think mango season's coming. I saw the mango. Then you can see the mango. So if you're looking to like have fresh fruit that evening, there's the green mango, there's the ripe mango. So, for our purpose, we're going to have the ripe mango. And you put the green one back. И, например, если вы пойдете в сезон манго на рынок, а сейчас как раз сезон манго, вы посмотрите и будете что-то покупать на утро, там есть желтая манго, зеленая вы отложите, а скорее всего возьмете все-таки желтое, спелое. Compare the life of Nrisingha with the life of Prahlad. И таким образом можно сравнить жизнь Хираньякашипу с жизнью Прохлада. Yeah, but Nrisingha had a good time for a while. He was really enjoying. Ну, на самом-то деле, Хираньякашипу, у него была прекрасная жизнь, он там успел понаслаждаться, что уж говорить. Like in the Gurukul, they used to chant, we're gonna have fun, fun, fun till the Yamadutas take us away. The boys are jumping on the beds. Go to sleep, boys. No, we're gonna have fun, fun, fun till the Yamadutas take us. This is the Gurukul mantra. Есть такая секретная мантра, ее обычно поют мальчишки, которые прыгают по кроватям, не хотят, уже отбой объявили, они не хотят ложиться спать, и они поют, нам будет весело, 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 пока за нами не придут Ямадуты. The gladiators, in Rome, they had to fight. Their motto was eat, drink, and be merry. For tomorrow we die. И у гладиаторов у них был такой девиз, они говорили, ешь, пей, наслаждайся, ибо завтра ты погибнешь. But Vedic wisdom is Phalina Parichite. You judge something by the end result. Но ведическая мудрость такова, что вы судите почему-то по конечному результату. And what was the result of Hiranyakashipu's extravagant life of sense gratification at the expense of others? He died. И чем же закончилась такая сиятельная жизнь Хираньякашипу, которую он наслаждался за счет других? Он просто погиб, умер. Whereas a devotee has to practice some penance, some austerities. We have some in Islam. We have 4 regular principles. We fast on Ekadasi. We refrain from Brahmikata. There's many studies, but what is the end result? We achieve eternal life, back home, back to God. И, конечно же, будучи преданными, у нас есть свои аскезы, ограничения. Мы, будучи в сознании Кришны, следуем 4 регулирующим принципам. Мы не болтаем попусту, мы постимся на Экадаши, соблюдаем праздники. Но что мы обретаем в конце? В конце мы обретаем вечную жизнь любви к Кришне. The word disciple comes from the word discipline. И ученик по-английски производное от слова дисциплина. You actually become a real disciple when you, at that moment, you promise your spiritual master to follow the regular 2 principles and to chant a minimum of 16 rounds a day. You become disciple because you're now on the path of discipline. And nothing great, even in this world, nothing great
is achieved without discipline. И вы становитесь учеником только в тот момент, когда вы соглашаетесь следовать какой-то дисциплине, регулирующим принципам и повторению 16, минимум 16 кругов Махамантры. На самом деле в материальном мире невозможно достичь ничего большого без регулярного повторения, без дисциплины. You can't be a successful businessman, you can't be a successful athlete, student, unless you practice discipline. What to speak of the Paramahansa, the highest goal, takes the highest discipline. И дисциплина нужна везде, неважно кто вы, бизнесмен или атлет. А что же говорить о нашем парамгати, то есть нашем пути, нам необходима дисциплина. Krishna says, the regulative principles of freedom. Freedom. You practice this discipline, you get freedom. Freedom! И Кришна говорит, что регулирующие принципы это и есть свобода, это свобода, которую мы обретаем, следуя им. And our discipline is flavored by lots of happiness, joy, and ecstasy from chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Нет проблем. Нет проблем. Но дисциплина или строгий процесс следования, он сдобрен сладостью, которую мы испытываем, и счастье, которое мы испытываем от воспевания Харе Кришна Махамантры. И нет проблем. You have to do it in English. No problem. No problem. So, so therefore, those two personalities, and we can choose the path. And the path is, as long as we're in the material world, the path is dangerous. И мы должны выбрать из этих двух путей, пока мы находимся в материальном пути, в материальном мире на пути могут быть сложности, опасности. There's no room for becoming complacent or becoming lazy or forgetful. We are in a very dangerous place, and we have to get out of here as fast as I can. Narottam says, here I am in the middle of a Holocaust, trying to enjoy myself. I'm out of here. И мы должны помнить о том, что в этом мире нет времени для лени и для того, чтобы расслабиться и не следовать, потому что, как Нароттам Дас Тхакур говорит, что в этом месте трагедии я стараюсь расслабиться и наслаждаться. О нет, лучше я сразу же покину это место. I heard a lecture of Prabhupada in the 1960s. He said, people are so foolish. He said, life is like having an axe above your head with a thin thread holding it up from that ceiling, a thin thread holding the axe. The weight of that axe could break that thread at any moment and come on your head. It's like, wow, what an analogy that is. But it's actually true, you never know. You know, even the rich, the famous, the powerful, they also are injured, there's tragedy, or there's death. There's no time for the complacency. И в 60-е годы я помню лекцию Шрила Прабхупады, где он приводит такую очень яркую аналогию. Он говорит, что эти материалисты, они настолько глупы, потому что они не видят, что вот этот топор времени, он уже висит над ними, и он буквально на какой-то тонкой веревочке в любой момент, благодаря тому, что веревка оборвется, этот топор убьет их. На самом деле так и есть, как бы жестко это ни звучало, даже если ты богат, известен, знаменит, тебе не избежать кары. So just like a mother, babies, they just get into trouble because they fall off the stair, they put any stupid thing in their mouth. That's the worst stage, I think, is around 1.5, isn't it? They put anything in their mouth. So mother has to constantly be watching them while they grow. So as you grow in Krishna consciousness, Nrisingha is there to protect you. И опасность она подстерегает на каждом шагу, как мамы. Они наверняка знают, что в 1,5 года у детей есть такая привычка, что они все тянут в рот, и маме приходится каждое мгновение просто следить за тем, что ребенок тащит в рот. И подобно этому мы как младенцы на своем пути, и по мере нашего развития за нами присматривает Нрисимха Дев. Of course, we see devotees, they become injured or whatever. We have to be practical at the same time. This is the material world. When you get old, the old gray mare just ain't what she used to be. Ain't what she used to be. Ain't what she used to be. The old gray mare, that's a female horse. Ain't what she used to be many long years ago. Old age means you just have to tolerate as the machine breaks down. Even if you take all Ayurvedic medicine, vitamin C, vitamin D, vitamin A, and you exercise,
Missionary nature is merciless, let me tell you. И, конечно же, какие-то несчастья порой случаются и с преданными, потому что все может быть в этом материальном мире. А что же говорить о том, когда приходит старость, то уж точно поверьте мне, даже если вы пьете самые лучшие аюрведические лекарства, витамины А, В, С, и все на свете, и упражняетесь, но старость есть старость, и это всегда нелегко. But there's one thing that the Lord guarantees that will protect us from: illusion, because that's the greatest fear. The greatest fear is to fall into illusion and forget Krishna and go back to materialistic life, even back to sinful life, birth after birth after birth. So when we pray to the Nrisingha, we're actually praying for protection from illusion. My dear Lord, please never let me forget you. Even if I'm in danger, even if I'm in the hospital bed, even when I'm dying, please don't forget me. Но на самом деле, от чего защищает Господь? Прежде всего, Он защищает нас от иллюзии этого материального мира. И поэтому то, о чем мы должны молиться Нрисимха Деву, это о том, чтобы, о Господь, пожалуйста, защити меня от того, чтобы я забыл Тебя. Пусть я буду помнить Тебя всегда, несмотря на то, что как болен я в боли, в печали или в момент смерти, позволь мне всегда помнить о Тебе и никогда не впадать в иллюзию забытия. Or like in the Ishapanishad, the devotee says to the Lord at the time of death, please remember all I've done for you. Или, например, слова Ишупанишад, когда преданный говорит, что, о Господь, пожалуйста, вспомни все, что я делал для Тебя. Because it may not be possible to remember Krishna at death, it may come so quick. Потому что, возможно, мы не сможем вспомнить о Кришне в момент смерти, потому что она может неожиданно возникнуть. One says, it looks like you've taken a hard fall. Should we call emergency? You have to push no. И у меня тут высветилось на часах, что, похоже, вам все хуже и хуже, может быть, вызвать уже неотложку. See? Вот Wow. видите, вот может быть Some сейчас это всё demigod must have sent происходит. that one. Возможно, Бог мне тут намекает, It looks прислал like you've taken a сообщение. hard fall. Should we call emergency? That's one feature on an iWatch. И есть такая услуга, встроенная в айфонах, в эти в часы All такие. people fall and they don't, so. И иногда они If тебе you hit yes, напоминают, then- например, если вы падаете, если у вас давление резко падает, то они сами вызывают вам скорую помощь. So it's like the samurais say about a fallen warrior that died in battle. They say, don't ask me how he died, ask me how he lived. И подобно тому, как говорят про самураев, когда они пали на поле сражения, их собратья говорят, что не спрашивайте, как он погиб, спросите, как он жил. 90% of people are unconscious when they do this, when they die. И 90% людей, которые умирают, как правило, они в бессознательном состоянии уходят. So don't ask me how he died, ask me how he lived, that soldier. Поэтому не спрашивайте, как они умерли, спросите, как они жили. So while we're living, we should live the correct path, the correct way. И пока мы живем, мы должны жить правильно. We should live the correct way. The correct way is the Krishna consciousness. И мы должны следовать правильному пути, а это и есть сознание Кришны. If there's some pullings there, some tendencies to do what's wrong, then we control it. И если у нас есть какие-то тенденции, какие-то намерения неправильные, мы должны контролировать это. We say, no. We pick up our beads. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare